Hello everyone, 안녕하세요. Today I want to share some example sentences using the word Segye, which means world in Korean. Let's take a look. 그는 세계에서 가장 유명한 요리사 중 한 명이에요. He is one of the most famous chefs in the world. 올림픽은 세계에서 가장 큰 스포츠 행사예요. The Olympics are the biggest sports event in the world. 한국 드라마는 세계적으로 큰 인기를 끌고 있어요. Korean dramas are gaining huge popularity around the world. 음악뿐만 아니라 케이크 간식도 세계적으로 인기를 얻고 있어요. Not only music, but also cake snacks are gaining popularity around the world. 이곳은 세계에서 가장 아름다운 해변 중 하나예요. This is one of the most beautiful beaches in the world. 우리는 세계 평화를 위해 노력해야 해요. We must work for world peace. 그 회사는 세계 시장에서 큰 성공을 거두었습니다. That company achieved great success in the global market. 한국은 IT 기술이 세계적으로 유명해요. Korea is famous worldwide for its IT technology. 세계 여행을 떠나는 것이 제 꿈이에요. Traveling around the world is my dream. 우리 학교는 세계 여러 나라의 학생들을 받아요. Our school accepts students from many countries around the world. 그 선수는 세계 기록을 깼어요. That athlete broke the world record. 환경 문제는 세계적인 이슈가 되고 있습니다. Environmental issues are becoming a global concern. 인터넷 덕분에 세계 어디서든 정보를 쉽게 얻을 수 있어요. Thanks to the internet, you can easily get information from anywhere in the world.